Respira profundo conmigo un segundo porque lo que te voy a decir ahora puede cambiar como te sientes cada mañana cuando te levantas de la cama. El ejercicio que vamos a empezar hoy no requiere gimnasio, no requiere pesas, y mucho menos requiere que tengas un cuerpo joven. De hecho, está pensado exactamente para hombres que ya pasaron los 50 y sienten que su cuerpo ya no responde igual, especialmente cuando se trata de la próstata, de ir al baño varias veces en la noche, de esa presión incómoda que no te deja estar tranquilo. Este movimiento es simple, pero poderoso, y lo mejor es que lo puedes hacer ahora mismo mientras me escuchas. Coloca los pies firmes en el suelo, separados al ancho de tus hombros, relaja los hombros, y presta atención a tu respiración, porque aquí empieza todo. Muchos hombres creen que la próstata es un problema que aparece de la nada y que solo se puede manejar con pastillas o procedimientos médicos, pero lo que casi nadie te explica es que la próstata responde muchísimo al flujo sanguíneo, a la tensión muscular de la pelvis y al sistema nervioso. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que el ejercicio puede mejorar. Cuando activas correctamente los músculos correctos, no solo ayudas a reducir la inflamación, también mejoras el control urinario, disminuyes la sensación de urgencia y le das a tu cuerpo la señal de que todavía puede sanar y adaptarse, incluso después de los 50, 60 o más. Quiero que pienses en este ejercicio no como un esfuerzo físico, sino como una conversación con tu cuerpo. Empieza inhalando lentamente por la nariz, lavando el aire hacia el abdomen, no al pecho. Siente como el vientre se expande suavemente. Luego exhala por la boca, despacio, como si estuvieras empanando un espacio. Mientras exhalas, contrae ligeramente los músculos del suelo pélvico, como si quisieras detener el flujo de la orina. No aprietes los glúteos, no aprietes el abdomen, solo esa zona interna. Mantén esa contracción suave durante 3 segundos y luego relaja completamente. Este simple gesto, repetido varias veces al día, empieza a despertar músculos que muchos hombres han olvidado por décadas. A medida que envejecemos, pasamos más tiempo sentados, menos tiempo moviéndonos, y eso provoca estancamiento de sangre en la zona pélvica. Ese estancamiento contribuye a la inflamación prostática. Por eso, el movimiento consciente es tan importante. Ahora, desde la misma posición de pie, inclina ligeramente la pelvis hacia adelante y luego hacia atrás, como un balanceo suave. No es un movimiento brusco, es lento, controlado. Imagina que estás lubricando una bisagra oxidada. Con cada repetición, estás mejorando la circulación en una zona clave que influye directamente en la salud de tu próstata. Tal vez estés pensando, de verdad algo tan simple puede ayudarme. Y es normal dudar, porque durante años nos han hecho creer que la solución siempre está fuera de nosotros. Pero la realidad es que el cuerpo humano está diseñado para responder al movimiento. Estudios y experiencias clínicas han mostrado que ejercicios suaves, constantes y bien hechos pueden reducir síntomas prostáticos de forma notable. No es magia, es fisiología. Cuando mejoras la circulación, reduces tensión y activas el sistema parasimpático, el cuerpo deja de estar en modo alarma y empieza a reparar. Ahora quiero que te sientes en una silla firme, con la espalda recta pero relajada. Coloca las manos sobre los muslos. Desde aquí, levanta lentamente un pie del suelo, apenas unos centímetros, manténlo 3 segundos y bájalo. Alterna con el otro pie. Este ejercicio parece sencillo, pero activa músculos profundos de la pelvis y mejora la conexión mente-cuerpo. Mientras lo haces, respira lento. Si alguna vez has sentido que pierdes fuerza o control al levantarte para ir al baño, este tipo de movimiento ayuda a recuperar estabilidad.
Muchos hombres mayores de de moverse por miedo al dolor o a empeorar sus síntomas, pero la inactividad suele ser el verdadero enemigo. El cuerpo se vuelve rígido, la inflamación aumenta y la circulación empeora. Por eso insisto tanto en movimientos suaves y constantes. No se trata de hacerse en repeticiones, se trata de hacerlo bien, todos los días. Incluso 5 o 10 minutos diarios pueden marcar una diferencia enorme con el tiempo. Quiero hablar también del estrés, porque aunque no lo parezca, el estrés tiene una relación directa con la próstata. Cuando estás estresado, los músculos del suelo pélvico se tensan sin que te de cuenta. Esa tensión constante presiona la próstata y empeora los síntomas. Por eso, cada ejercicio que hagas debe ir acompañado de respiración consciente. No subestimes el poder de la respiración lenta. Es una herramienta que siempre llevas contigo y que puede ayudarte incluso en medio de la noche cuando te despiertas con ganas de orinar. Mientras sigues practicando estos movimientos, empieza a notar como se siente tu cuerpo. Tal vez sientas calor en la zona baja del abdomen, tal vez una sensación de alivio o relajación. Eso es buena señal. Significa que la sangre está llegando, que los músculos están despertando. No te compares con nadie más. Cada cuerpo tiene su ritmo, y lo importante es la constancia, no la perfección. Si llevas años lidiando con problemas prostáticos, es normal que te sientas frustrado o cansado. Pero quiero que sepas algo importante, no estás roto, no es demasiado tarde, y no tienes que resignarte a vivir incómodo. El movimiento es una de las herramientas más subestimadas en la salud masculina. Y cuando lo combinas con hábitos saludables, hidratación adecuada y descanso, los beneficios se multiplican. A lo largo de este canal siempre hablamos de bienestar integral, no solo de un órgano aislado. La próstata es parte de un sistema, y cuando mejoras el sistema completo, ella responde. Sigue practicando estos ejercicios con paciencia, con respeto por tu cuerpo, y con la certeza de que cada pequeño esfuerzo cuenta. No busques resultados inmediatos como una carrera, piensa en esto como una inversión diaria en tu calidad de vida. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero que recuerdes esto, el mejor ejercicio es el que realmente haces. No el más complicado, no el más intenso, sino el que se adapta a tu edad, a tu energía y a tu realidad. Si estás aquí, escuchando esto, ya diste el primer paso. Y cream, ese paso vale más de lo que imaginas. Ahora que ya entendiste como el movimiento influye directamente en tu bienestar, quiero que hablemos de algo que casi nadie menciona cuando se trata de la próstata, la conexión entre la mente, el cuerpo y la constancia. Muchos hombres hacen ejercicios durante una semana, luego se olvidan, y después se preguntan por qué no ven resultados. El cuerpo necesita repetición, necesita señales claras y constantes para adaptarse. No es diferente a aprender un nuevo hábito o fortalecer un músculo que ha estado dormido durante años. A esta edad, el objetivo no es forzar, sino estimular. Cuando estimulas correctamente, el cuerpo responde con menos inflamación, mejor control y mayor sensación de alivio. Y algo muy importante, siempre escucha a tu médico y combina estas prácticas con orientación profesional si ya tienes un diagnóstico. El ejercicio no reemplaza el cuidado médico, pero si puede ser un gran aliado en tu día a día. Quiero que pienses en tu rutina diaria. ¿Cuánto tiempo pasas sentado? ¿Cuántas veces te levantas y te mueves? Incluso pequeños cambios, como levantarte cada hora, caminar unos minutos o estirarte suavemente, pueden mejorar la circulación pélvica. La próstata no existe en aislamiento, responde a todo lo que haces durante el día, desde como te sientes hasta como respiras. Hablamos también de la paciencia.
Vivimos en una época donde queremos resultados inmediatos, pero el cuerpo madura de otra manera. Cuando practicas estos ejercicios con regularidad, los cambios suelen ser progresivos. Tal vez primero notes que duermes un poco mejor, luego que te levantas menos veces en la noche, después que la sensación de urgencia disminuye. Cada uno de esos cambios es una señal de que vas por buen camino. El bienestar masculino después de los 50 no debería ser un tema tabú. Hablar de la próstata, de la vejiga, del suelo pélvico, no te hace débil, te hace responsable. Cuanto más consciente eres de tu cuerpo, mejores decisiones tomas. Y cuando compartes esta información con otros hombres, ayudas a romper el silencio que tantos problemas ha causado durante generaciones. Ahora quiero guiarte hacia un último ejercicio, uno que puedes hacer antes de dormir o al despertar, y que ayuda a relajar profundamente toda la zona pélvica. Acostate boca arriba en una superficie cómoda, dobla las rodillas y apoya los pies en el suelo. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Inhala lentamente por la nariz, siente como se eleva la mano del abdomen, y al exhalar, deja que todo el cuerpo se hunda en el suelo. Con cada exhalación, imagina que la zona de la pelvis se vuelve más pesada, más relajada. Desde esta posición, deja que las rodillas caigan suavemente hacia los lados, juntando las plantas de los pies, como una mariposa. No fuerzas nada. Mantén esta postura mientras respiras profundo durante 1 o 2 minutos. Este ejercicio ayuda a liberar tensión acumulada, mejora la circulación y le da a tu sistema nervioso la señal de que es momento de descansar y reparar. Si haces este ejercicio con regularidad, notarás como tu cuerpo empieza a responder de manera diferente. No solo a nivel prostático, sino en tu bienestar general. Menos rigidez, menos estrés, más control. Y eso, al final del día, es lo que todos buscamos, sentirnos cómodos en nuestro propio cuerpo. Quiero que recuerdes que cada respiración consciente, cada movimiento suave, cada momento que dedicas a tu salud, suma. No subestimes el poder de lo simple. Muchas veces, lo más efectivo no es lo más complicado, sino lo más constante. Y tú tienes la capacidad de crear esa constancia. Así que hoy, cuando termines de ver este video, no lo dejes solo como información. Levántate, muévete, respira, y haz al menos uno de estos ejercicios. Hazlo con calma, con intención, y con respeto por tu proceso. Porque cuidar tu próstata es cuidar tu calidad de vida, tu descanso, tu tranquilidad.